the model. It should be fast enough, it should be quick enough. Okay, the process of retraining completely from the scratch shouldn't happen. So that is one constraint. So another constraint is that the model size shouldn't be growing as the number of persons growing. Okay, so these are the requirements for the model which you are going to use for face recognition. Okay, is it possible? பாஸ் என்கிற பாஸ்கர்ல வர மாதிரி தான் 2 பேர் பேசணும் 24 மணி நேரமும் பேசணும் ஃப்ரீயா பேசணும் அப்ப நீ நேர்ல தான் போய் பேசணும் அந்த மாதிரி தான் ஓகேவா சோ நம்ம இவ்வளவு ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் வச்சிருக்கோம் இந்த ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் மீட் பண்ற மாதிரி நமக்கு ஒரு மாடல் கிடைக்குமா do we really have a model architecture like that yes we do have okay so that model architecture is called Siamese network this network tries to learn the similarity between images, not just classify them, but it takes a image as an input or whatever data. I am treating it for image part. So if the image comes, it will try to find out the similarity between that data and the database which already has. Okay? ரெண்டு இமேஜ் இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு இமேஜ் நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த மாடல் வந்து இந்த இமேஜ்ல இருக்க ஆள் இந்த இமேஜ் மீன் ரெண்டு இமேஜ்ல இருக்க ஆளும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொல்லாது இந்த இமேஜ்ல இருக்க ஆளும் இந்த இமேஜ்ல இருக்க ஆளும் எவ்வளவு சிமிலரா இருக்காங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனை லேர்ன் பண்றதுதான் இந்த மாடல் ஓகேவா ஸோ இதுல என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா இப்ப ஆல்ரெடி என்னோட டேட்டா பேஸ்ல ஒரு 4-5 பேர் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த 4-5 பேரோட டேட்டா என்கிட்ட இருக்கும் இப்ப புதுசா ஒருத்தர் வந்தார் அப்படின்னா அவரோட டேட்டா நான் ஒரு டைம் ஆட் பண்ணிட்டேன்னா போதும் ஒரே ஒரு இமேஜ் மட்டும் கொடுத்தா போதும் அந்த டேட்டா will be stored there okay இதுல இருந்து வர அவுட்புட் அகைன் அந்த டேட்டாவோட கம்பேர் பண்ணி சிமிலாரிட்டி ஓகே மைக் அலசிடும் அச்சோ அதுக்குள்ள வந்துருச்சேன்னு யாரெல்லாம் ஃபீல் பண்ணுது தெரியுது இங்க வரைக்கும் எதிரொலிக்கு ஓகே கொஞ்ச நேரம் தூங்கலான்னு பார்த்தேன் அதானே ரைட் ஸோ ரெண்டு இமேஜஸ்க்கு நடுவில் இருக்க சிமிலாரிட்டியை இட் வில் ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட் ஓகே ஸோ வில் சி அபவுட் த ஆர்கிடெக்சர் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு இட் ஆக்சுவலி இட் இஸ் ஸோ இஃப் யூ சி இஃப் ஐ கிவ் அ இன்புட் இமேஜ் இட் வில் கோ த்ரூ அ நெட்வொர்க் ஆஃப் CNN ஃபார் த இமேஜஸ் அண்ட் இட் வில் ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட் a vector of 128 values okay so for each person in on the database will be only 128 bytes are you understandable so ஒரு பர்சனோட டேட்டாவை நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும்னா அந்த பர்சனோட ஃபுல் இமேஜே எடுத்து நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும் அவசியம் இல்லை ஃபுல் இமேஜோட இல்ல அவரோட என்ன சொல்றது அந்த ஃப்ரேம் ஃபுல்லாவே எடுத்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அவசியம் இல்லை இந்த நெட்வொர்க்ல இருந்து வர அவுட்புட் இந்த என்கோடிங் சொல்லுவாங்க இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் NLP-ல பார்த்தோம்னா வேர்ட் எம்பெடிங்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இங்கேயுமே இது வந்து எம்பெடிங்ஸ் நம்ம சொல்லலாம் இல்ல என்கோடிங்ஸ் சொல்லலாம் ஸோ இந்த என்கோடிங் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதுதான் ஒரு பர்சனோட டேட்டா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த பர்சனோட இமேஜ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இட் வில் கிவ் அ 128 வேல்யூஸ் அண்ட் இஃப் ஐ அகைன் கிவ் த another face dissimilar to this person it will again produce a 128 values but that both 128 values will be so much dissimilar okay so that will be calculated with the loss function which we will later study okay see the varaikum it is understandable okay so what will be the goal of learning for this model so இந்த மாடல் எதை கத்துக்க பார்க்கணும் எதுக்கா இந்த மாடலை ட்ரெயின் பண்றதோட கோல் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா இட் ஷுட் கிவ் அ லார்ஜர் வேல்யூ இஃப் த பர்சன் if you are giving two images it should produce a larger value if the two person images are given if it is the same person it should give a lesser value okay so that's why we use this kind of parameter which is called L2 norm so it is just a calculation of Euclidean distance between 2 points okay ரொம்ப மேக்ஸ் எல்லாம் பேச நினைக்கிறேன் எனக்கு அது தெரியாது so it's just a Euclidean distance 2 points in a embedding space it will try to find out the distance between these 2 points okay so இந்த distance எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா say for example yeah so இது தெரியுமா ஸ்பைடர்மேன் வில்லன் பேர் தெரியல
So if we give this image to the model and another image of this person, these 2 points should be nearer. Again, if another person's image is given to the model, that output should be much larger than compared to the actual one. Okay, so this is how the model should be trained. There is a custom loss function which is called as triplet loss. So what we do is that we do take an anchor image, so which is the real image, and we take another image of the same person which will be the positive image, and we'll take a picture of a completely different person. So that will act as a negative image. So while training, we'll try to move this point as far as possible in terms of anchor and negative, and we'll try to pull together the points between anchor and positive. So that is what the goal of training will be. Okay, so I'll show you the code the math function of it. So what we are trying to do is that XA is this is the value of 128 values of the anchor image, and this is the 128 value of the positive image, and again this is the value of the negative image. So what we do is that we try to pull this negative value by a margin of alpha. So this alpha will be typically a value of 1 will be used. So what we will do is that consider that if these two values are same, okay, if the positive and the anchor value are same, this value gets 0, right? If it is this similar person, it will be 0. What happens here is that this should be pushed to a higher value, right? So that's what we do is that it will try to tend to create a larger error in terms of negative value. Okay, so to put together, anchor and positive distance minus anchor and negative distance plus alpha, taking the max of these two values will give the triplet loss. Why are we taking the max value of 0 and this one? Say for example, if the distance between the anchor and negative is too large, okay, say for example that value is 5, okay, so the AP distance will be very less and the alpha will be 1. What happens here is that the AN distance will be value of -5, which is actually correct for this purpose, right? It should be a -5 because it is too far from that. If we treat that as a 0 value or lesser than that value, we will tend to pull that negative values together also. Okay? ஒண்ணுமே புரியல தெரியுது சரி ஓகே சிம்பிள் இதான் நெகட்டிவ் வேல்யூஸையும் ஆங்கர் வேல்யூஸையும் எவ்வளவு தூரம் தள்ள முடியுமோ அதை தூரம் தள்ள ட்ரை பண்றோம் பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஆங்கர் வேல்யூ எவ்வளவு தூரம் கிட்ட கொண்டு வர முடியுமோ அதை கிட்ட கொண்டு வரதுக்கு ட்ரை பண்றோம் இந்த பாயிண்ட்ஸ்னு சொல்றது நம்ம கால்குலேட் பண்றது தான் இந்த L2 norm அப்படின்றது ஜஸ்ட் யூக்ளிடியன் டிஸ்டன்ஸ் between these 128 values and these 128 values ஓகேவா ஓகே சோ ஃபைனலா இந்த சைமீஸ் நெட்வொர்க்ன்றது எப்படி இருக்கும் அப்படினா you will take the inputs, you will give it to a backbone which might be ResNet 50, but today what we are going to use is inception ResNet and a trainable module. So காலையில நம்ம பார்த்தோம்ல ரெண்டு விஷயம் பார்த்தோம் ஒன்னு ப்ரீ ட்ரெயின்ட் மாடல் இன்னொன்னு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் லேர்னிங் ஒன்னு பார்த்தோம் இல்லையா சோ இதுல பார்த்த இங்க இந்த எம்பெடிங் மாடியூல்ன்றது ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் லேர்னிங் மாடியூல் why because that we are already using the pre-trained features of ResNet 50. We are not going to retrain this ResNet 50. It is going to, the weights is going to be freezed, which is trained on ImageNet, another data set. We are only going to train the trainable module thing which we talked in the morning. Okay, so this will be a transfer learning module which we will use to get a anchor value, positive value and negative value. This will be in a embedding space. Okay va சரி ஓகே இப்போ இந்த சரி ஓகே ஸோ இந்த நெட்வொர்க் எப்படி கரெக்டா அதை கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுது எப்படி இது கண்டுபிடிக்கும் அப்படின்னா இந்த நெட்வொர்க்கை நம்ம ட்ரெயின் பண்ணோம்ல இந்த நெட்வொர்க்கை ட்ரெயின் பண்றதுக்கு we have to choose anchor values, positive values and negative values. இந்த மூணு இமேஜையும் எடுத்து அட் அ டைம்ல ஒரே மாடலுக்கு திரும்ப திரும்ப ரன் பண்ணுவோம் அதுல இருந்து மூணு வேல்யூஸ் வரும் கரெக்டா அந்த மூணு வேல்யூஸையுமே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த ஃபார்முலா வச்சு அந்த லாஸ்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் if the loss is positive or negative we'll try to penalize the model. So அதுதான் loss function we'll try to change the weights higher and lower so that the loss remains 0.
end of the day our loss should be as close as to 0. Okay, that is the thing that the learning of the model will be actually. So இந்த மாடல் ட்ரெயின் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், ஈஸியாக ட்ரெயின் ஆகிற மாடலாக இருக்கணும், இல்லை வந்து கம்மியான டேட்டாவை ட்ரெயின் பண்ணுற மாடலாக இருக்கணும். அது எல்லாமே வந்து இதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம். நான் சொல்றது புரியுதா? இந்த மாடலை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு we need millions of data. Once that is done, once it is able to detect a feature between anchor positive and anchor negative, we will take that model and we will try to create the embedding which we previously did. Okay, so if we see here, so this will be a trained model. Okay, so we will give one data to the model and the output from this 128 will be stored as a database. So இந்த பர்சனோட டேட்டாபேஸ் அந்த 128 வேல்யூஸ் தான். இதை நான் டேட்டாபேஸை ஸ்டோர் பண்ணிடுவேன். அதே மாதிரி இந்த பர்சனோட டேட்டாபேஸ் 128 வேல்யூஸ் எடுத்து நான் ஸ்டோர் பண்ணிடுவேன். அப்ப ஈஸியா ட்ரெயின் ஆயிருதா? நெக்ஸ்ட் டைம் இதே பர்சன் வந்து என் கேமரா முன்னாடி வந்து நின்னாங்க அப்படின்னா அந்த வேல்யூஸ் எதுக்கு சிமிலரா இருக்கும்? நான் ஆல்ரெடி டேட்டாபேஸ்ல ஸ்டோர் பண்ண வேல்யூக்கு சிமிலரா இருக்கும். ஸோ இதை வச்சு we can able to create database for how many number of persons we want within a single pass. Correcta? So this is what we call as one shot learning. This can be done with a trained Siemens network. Okay வா? இந்த Siemens network ட்ரெயின் பண்றதுக்கு நிறைய டேட்டா வேணும். பட் ஒன்ஸ் அதை ட்ரெயின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட டேட்டாபேஸுக்கு நம்மளோட புது கிளாஸ்ன்னு சொல்றது எது? ஒரு புது பர்சன் ஆட் பண்றது தானே. அந்த புது பர்சன் ஆட் பண்றது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஒன் ஷாட்ல அதை லேர்ன் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? சரி, ஓகே, லெட் புட் திஸ் ஆல் டுகெதர் இன்டு அ கோட். ஓகே, so basically what data set for we are going to use for this model to be trained is that the LFW model which I mentioned in the morning, which is labeled faces in the while. Okay, so basically the LFW model will not be aligned, will not be cropped. Okay, so once before going into the recognition part, there is some pre-processing steps which I explain later. Okay, I have done those pre-processing steps, and after that this is what our training data will be like. So this is the same image you saw in the morning. Okay, what I have done here is, can you find any difference between the one which you saw in the morning and this one? Only the size has been reduced or it is cropped to a region of only to his face. Okay, I left out all the other regions and only used a face of the person because that is the feature that I want to train. Okay, say for example this Siemens network can be used for other recognition purposes as well. If you are going to say for example if I am trying to use a model for checking the signature in the check in banks. Okay, so I would have previously got the signature from my user. I will store it as a database, and if again a check comes, you can see whether this signature is made by the person or it is fraud. Okay, so for that case you will train the network with the images of the signatures. Okay வா? இந்த Siemens networkன்றது ஒரு மாடல் தான். இந்த மாடலுக்கு என்ன இன்புட் கொடுத்து வேணாலும் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இன் தட் கேஸ் நம்மளோட பர்பஸ்ன்றது ஃபேஸ் ரெகக்னிஷன் பண்ணுன்றதுக்காக நம்ம ஃபேஸை மட்டும் கொடுக்குறோம். ஓகேவா? ஸோ ஐ ஹவ் ஸ்பிளிட் திஸ் இன்டு ட்ரெயின் அண்ட் டெஸ்ட் டேட்டா செட் விச் திஸ் ஸ்பிளிட் தே ஹவ் ஆல்ரெடி கிவன். ஸோ இந்த டேட்டா செட் கொடுக்குறவங்களே நீங்க இப்படி தான் பிரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சிடும். ஸோ திஸ் வில் ஹாவ் few thousands of images, so which will be of various persons. Okay, so this is the train set, and for the test set we do have a similar image. Okay, so this is what we are going to use for training our
model. So in that case, first we'll see the configuration file which I'm going to use. So train data set oda path, so which is it visible down there? Sorry, up there. Now, is it visible? தெரியலையா? இப்போ படிக்க தெரியல அந்த மாதிரி. Okay. So this is the train data set, the path for the training data set, and this is the path for the test data set. This is the image size which I am going to use. Okay, the model input image size will be 160 cross 160. Okay, and the batch size which I am going to use is 256. But as previously I mentioned in the morning, this batch size will vary with respect to what is your. யாரா சொல்லுங்க பாப்போம். முதல்ல என்ன கேள்வி கேட்டேன்னு பக்கத்துல கேட்பீங்க அதானே, அதையே கவனிக்கல, அப்புறம் எங்க நாங்க பதில் சொல்றது? பேட்ச் சைஸ் டிட்டர்மைன் ஆகுறது நம்மளோட ஜிபியூல இருக்க மெமரியை பொறுத்து. 8 MB தான் மெமரி இருக்குன்னா அதுக்கேற்ற பேட்ச் சைஸ் நான் வைக்கணுன்ற மாதிரி நான் சொல்லியிருந்தேன். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம இந்த மாடலை ட்ரெயின் பண்ண போறது இல்லை, ஜஸ்ட் அதுக்கான கோட் மட்டும் தான் காட்டுறதுனால நான் கான்ஃபிகர் 256 பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ அதே மாதிரி பஃபர் சைஸ்ன்றது நமக்கு ஜிபியூல இதுக்காக அலோகேட் ஆகிற மெமரி. ஓகேவா? ஸோ லேர்னிங் ரேட் 0.001 அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் பர் epoch வந்து 50, வேலிடேஷன் ஸ்டெப்ஸ் 10. ஒரே ஒரு epoch மட்டும் தான் இப்போதைக்கு ட்ரெயின் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்கேன். ஸோ திஸ் வில் பி ஒன் பார்ட். This is the configuration which is going to happen. Okay, so I'll show the code for how I converted the data set which is a full image to the cropped image. Okay, so two things has to be done here. One thing is aligning the face in a straight manner, which they already did. Okay, LFW la aligned ne thaniya or data set irukku, unaligned irukku, aligned nu onnu irukku. Alignedன்றத நம்ம காலையில பார்த்தது, which was tilted to an angle which is the straight forward thing. So அந்த aligned data set நான் எடுத்துக்கிட்டேன். நான் இப்போ இது unaligned எடுத்திருந்தேன் அப்படின்னா நான் அலைன் பண்ணி கிராப் பண்ணி வச்சிருந்துருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ ஆல்ரெடி அலைன்டா இருக்கனால நான் இப்போதைக்கு அந்த இமேஜ்ல ஃபேஸ் எங்க இருக்குன்னு டிடெக்ட் மட்டும் பண்ணி அதை மட்டும் கிராப் பண்ணி சேவ் பண்றதுக்கான கோட் தான் நான் எழுதிருக்கேன். ஓகேவா? So the face detector which I use is the MTCNN face detector. So this is a inbuilt face detector which is already been developed. So அதையே நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். So we took the data set and we listed what all the names in that. With that we tried to crop the data set with the help of the detector. So image அந்த இமேஜை ரீட் பண்ணி இந்த டிடெக்டருக்கு நான் கொடுப்பேன். டிடெக்டர் ஃபீட் பண்றது என்னென்ன ஃபேஸஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே இது டிடெக்ட் பண்ணும். ஓகேவா? அந்த ஃபேஸஸ்ல I do have a confidence level. So டிடெக்ஷன் நடக்கிறப்ப there will be a confidence that this is a face. சரி, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோமா? போயிட்டோம். நாங்களுமே கிளம்ப தான் செய்யணும் அப்படிங்கிறீங்களா? So basically the embedding module which we saw right earlier, so embedding module will have a pre-trained model which is actually we here use as a inception ResNet model. So this will have the architecture of the inception ResNet model, and as well as we do have the weights for this as well. So pre-trained உள்ள இருக்கிற அந்த மாடியூல் மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு ட்ரெயினபிள் பேராமீட்டர்ஸ் மட்டும் நம்ம இப்போ ட்ரெயின் பண்ணிக்க போறோம். அதாவது ஒரு ப்ரீ ட்ரெயின்ட் மாடல் எடுத்து ஃபைன் டியூன் பண்றது. திஸ் இஸ் கால்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் லேர்னிங். So in this case I'll try to run this and see what is the architecture of this model. Okay, so
Okay, since it's taking time, we'll finish it off with the PPT alone. Live demo இப்போ காட்ட முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன், டைம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும். ஸோ இதோட டேட்டா செட் ப்ரிப்பரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃபேஸ் டிடெக்ஷன் பண்ணணும், ஃபேஸ் அலைன்மெண்ட் பண்ணணும். அடுத்து we do have a camera called Gcam 50 USB, which is the edge device which I talked about early in the morning. So as you can see, this is the device which is here actually. So this is just a 30 cross 30 form factor, which is like only 3 centimeter in size. So device உங்களால பார்க்க முடியுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். So in this device, you can actually train a model and deploy it onto the device. So this will be working on USB interface. So if you want any further details, you can use this QR code. This will have the further details regarding this camera. Okay. So basically our face recognition model ku triplet loss endradha main ana loss actually. So அந்த ட்ரிப்ளெட் லாஸ்க்கு நம்ம ஆங்கர்னு ஒரு இமேஜ் எடுக்கணும், ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு இமேஜ் எடுக்கணும், ஒரு நெகட்டிவ் ஒரு இமேஜ் எடுக்கணும். ஸோ இதை வச்சு இந்த மாடலை ட்ரெயின் பண்ணணும். ஸோ இட் ஆக்சுவலி டுக் 2000 hours ஃபார் கூகுள் டு கிரியேட் திஸ் மாடல். ஓகே, ட்ரைனிங் டைம் சொல்கிறேன். அதே மாதிரி தே ஹவ் யூஸ்ட் 8 million இமேஜஸ் ரெப்ரசென்டிங் 8000 people. ஓகேவா? ஸோ அதை வச்சு ட்ரெயின் பண்ணதுனால தான் அந்த மாடலை வச்சு இப்போ நம்மளால எந்த ஒரு புது இமேஜ் கொடுத்தாலும், ஒரு புது பர்சன் கொடுத்தாலும் நம்மளால அந்த பர்சனையும் அதையும் கோரிலேட் பண்ண முடியுது. சொல்றது புரியுதா? இப்போ 8 million இமேஜஸ் நம்மளால இப்போ பண்ண முடியுமானா டவுட் தான். ஸோ இன் தட் கேஸ், ஆஸ் வி சா இன் த மார்னிங், வி கேன் யூஸ் ப்ரீ ட்ரெயின்டு மாடல்ஸ் ஃபார் ஆர் ஃபேஸ் ரெகக்னிஷன் சிஸ்டம். ஓகே, ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? So far, any doubts? ஸோ இப்போ இருக்க ரீசெண்ட் அட்வான்ஸ்மெண்ட் என்ன, இது இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேஸ் ரெகக்னிஷன் சிஸ்டம்ல இருக்க டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, ஸோ இது நார்மலாக ஒரு ஃபோட்டோவை காட்டினாலும் அந்த பர்சன் ரெகனைஸ் பண்ணும், நம்ம போய் நின்னாலும் அது ரெகனைஸ் பண்ணும். அதனால ஒரு ஃபோட்டோவுக்கும் ஒரு ரியல் பர்சனுக்கும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? அந்த இதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு என்ன எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா, லைவ்லினஸ் டிடெக்ஷன் ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. ஸோ லைவ்லினஸ் டிடெக்ஷன்றது நீங்கள் ஐ பிளிங்க் பண்ணுறீங்களா, நீங்கள் மூவ் பண்ணுறீங்களா, இதையும் சேர்த்துமே அது டிடெக்ட் பண்ணும். ஓகேவா? பட் அகைன் லேட்டர் இப்போ இருக்க அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஆப்பிள் ஃபோன்ஸ்லாம் இருக்கியா, ஸோ டெப்த் சென்சார் யூஸ் பண்ணி உங்களோட 3D ஃபேஷியல் ஃபீச்சர்ஸ் வச்சு உங்களுக்கு டிடெக்ட் பண்ணுறது. ஸோ ஃபேஸ் ரெகக்னிஷனில் இப்போதைக்கு அட்வான்ஸாக இருக்கிறது 3D டெப்த் சென்சார்னு சொல்லுவாங்க. டெப்த் கேமராவுமே இருக்குது. அந்த டெப்த் கேமரா வச்சு உங்களோட ஃபேஸை 3Dல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதுதான் மெயின் ஃபீச்சர்ஸாக இருக்கும். அதை வச்சு 3D ஃபீச்சர்ன்றப்ப என்ன நமக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னா, ஃபோட்டோ காமிச்சிங்கன்னா அந்த 3D ஃபீச்சர் வராது. ஓகேவா? வேற ஒரு பர்சன் ஈஸியா அந்த ஃபேஸை ரெப்ளிகேட் பண்ணிட முடியாது, சின்ஸ் ஷேப் ஆஃப் யுவர் ஃபேஸ் வில் பி வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர் பர்சன்ஸ், இல்லையா? ஸோ இப்போ இந்த லைவ்லினஸ் டிடெக்ஷன் தாண்டி 3D ஃபேஸ் டிடெக்ஷனுக்கு வந்துட்டாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த லேட்டஸ்ட் அட்வான்ஸ்மெண்ட் விச் இஸ் ஹேப்பனிங் ரைட் நவ். ஓகேவா? ஸோ எனிதிங் எல்ஸ் யூ வாண்ட் டு ஆஸ்க்? காலையில் எடுத்த செஷன், இப்போ எடுத்த செஷன், ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க. சொல்லுங்கம்மா. ஸ்லைடு இதுதானா? ஓகே, ஒரே நிமிஷம் அந்த விஜிஏ போயிட்டோம். இந்த கேமரா ஆக்சுவலா இன்னும் ரிலீஸ் ஆகல. ஸோ திஸ் வீக் லான்ச் ஆயிரும் இந்த ப்ராடக்ட் ஆக்சுவலா. ஸோ திஸ் இஸ் லைக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். இதில் வந்து 32 MB ஃப்ளாஷ் இருக்கு, 32 MB ரேம் இருக்கு. ஸோ இதில் ஆப்ரேட் ஆகிற ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தோன்னா 1 GHz மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் தான். ஸோ நம்ம காலையில் கண்ட்ரோலர்ஸ் பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரோலர்ல இருந்து பண்ண டிவைஸ் தான் இது. ஸோ இன்டர்ஃபேஸ் வந்து USB டிவைஸ். இதில் வந்து ரேடியோவோ இல்லை ப்ளூடூத் இல்லை வைஃபையோ இதில் இப்போதைக்கு இல்லை. இதோட பர்பஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்ஹவுஸாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு
ஒரு ஹோஸ்ட் சிஸ்டம் கூட ஹோஸ்ட்ல இருக்கிறத ஆஃப்லோட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு இதுதான். ஓகேவா? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபேஸ் ரெகக்னிஷன் மாடல் இதுல லோட் பண்ணாம ஃபேஸ் டிடெக்ஷன் மட்டும் இதுல பண்ணிட்டு ஃபேஸ் ரெகக்னிஷன் அங்க பண்றது. ஸோ இந்த மாதிரி டாஸ்கை ஸ்பிளிட் பண்ணி எதெல்லாம் ஆஃப்லோட் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி யூஸ் கேசஸ்க்கு இந்த கேமராஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ எக்ஸாம்பிள் காட்டணும் அப்படின்னா ஃபேஸ் டிடெக்ஷன் வேணா நான் காட்டுறேன். அதுக்கு யாராவது ஒருத்தர் ஸ்டேஜுக்கு வரணும். யாராவது வாங்க. யாருமே ஸ்டேஜுக்கு வர மாட்டீங்களா? நானே போய் உட்காந்துருவா? வசதியா இருக்கு மேம். சரி, யாராவது ஒருத்தர் ஸ்டேஜ். எனிஒன் வந்தா முடிச்சுட்டு போயிடலாம், இல்லைன்னா விட மாட்டேன். இல்லம்மா. உட்காருமா. பரவாயில்ல. ரைட்டா, லோட் ஆயிட்டு இருக்கு. சாரி கைஸ், ஆக்சுவலாக ஒர்க் ஆகல. சரிடா தம்பி. ஓகே. ஸோ டியூ டு சம் டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் ஒர்க் ஆகல. ஸோ இஃப் பாசிபிள் யூ கேன் கோ வித் த வீடியோஸ் விச் வில் பி இன் தட் வெப்சைட். ஸோ இது மாதிரி மற்ற மாடல்ஸ் இதில் டிப்ளாய் பண்ணி அதுக்கான வீடியோஸ் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ லேட்டர் ஆன் யூ கேன் சி இன் தட் ஆக்சுவல். ஓகே, சாரி கைஸ், சாரி ஃபார் த இன்கன்வீனியன்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ.